Yes, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibuni. This is still a non-call presentation of the OneMicShow. Remember, tell a friend to tell a friend to tell a friend that the people's Kamukunji is in full effect. All right, mabibi na mabwana, karibuni tena ndani ya OneMicShow. Leo ni tarehe 13 August mwaka ni 2021 na ni furaha kujiunga nanyi wapenzi wasikilizaji, tukiwa tumekuandalia taarifa za kusisimua, muziki ukata viungo na kindumbwe cha siasa au politics ukipenda. We're streaming live on Facebook from Kilimanjaro studios outside Washington DC, so please remember to like our Facebook page and you can contribute to the conversation by dialing 202-683-4570 and press *5 to speak. Now, later in the social segment tonight, we'll be digging into the role of the diaspora in the Kenyan music industry. We'll also try to find out what needs to happen for our music to get that global recognition. And of course, we're going to flip things today because we have special guests in the studio. We're going to also discuss some politics in that social segment. Na bila kusahau, tapokea mziki toka guest DJ ambaye ni machachari na pia mleta habari DJ Daya, na tutadunda kule viwanjani na Mika Och akituletea habari za michezo. Moja kwa moja toka Kilimanjaro studios ni mimi mtangazaji na mwanahabari wako mpendwa Ali Badawi. Kwetu wananita mteule na wengine mnite mjukuu wa Masai. Because I'm Kenyan by blood, American by design, Masai by choice. Sichagui, sikagui na sibagui. Karibuni. Ladies and gentlemen, I'm not going to do the politics thing until the other time. All right, because there's no politics today. Not right now. Not right now. Later on. Yeah. So this guy has been in the game, has been in the industry for 27 years. He is an OG in the Kenyan music industry. Well, sorry, Kenyan music business. He made that clear. Not industry. No. Music business. Music business. And we're going to talk about that difference later. He has got 5 albums to his under his belt. Seasons of the Sun, Red, Pioneer, Versatility, and the most recent, The Baddest. Okay, and before you introduce them, yes, you know, like nishamuangaza. Yeah, ushamuangaza, but before he introduces himself, yes, I want to say that the guests that you see in the studio tonight, of course, they need no introduction to anyone who's not been living under a rock. You know, they're both among the pioneers of the Kenyan urban music industry as far back as the late 90s and early 2000s. They have brought hits after hit over the years and have bagged several music awards. And I'm going to take it back to you to introduce them. You know, like there's a guy in the red corner. There's another one in the blue corner. I'm going to let you do the honors and then we'll get to that. Now, I want people to understand. This guy has got 5 albums under his belt. 5. The latest one being The Baddest. His music can be found on all platforms. You can follow him on Redsan Music. All platforms. Go and get and cop. He has won, let's go back. Bobo, I don't know if Bobo was born by then, but Chago Latinis Award in 2005, Best Male Artist, Kisima Awards, Best Reggae Raga Artist in 2005, nominated for Kora Awards twice, 03, 04, Most Promising African Male, Best East African Male Artist, Tanzania Music Awards, Best East African Album, Pioneer, 2006, Pearl of African Music Awards, Best Kenyan Male Artist. And he will be performing tomorrow, August 14th, 2021. Kule ni Hag Lounge. Silver Spring, Maryland. Do not get it twisted, ladies and gentlemen. 946 Bonifant Street. 946 Bonifant Street. Silver Spring, Maryland. Ladies and gentlemen, none other than Redsan. Unajua unaongea boss? Yes. That was quiet for a minute. I thought they... That was a very beautiful intro, so I thought you were going on. So, I was going to leave you to handle the rest. Yeah, man. Redsan mwenyewe ndani ya Kilimanjaro studios. You don't know Mr. Baddest himself. Landlord ndo mwenye nyumba hapa sasa unajua. Landlord amekuja, so tenants lazima wakae ready. Rent is due, man. Rent is due, bro. Now, the other artist, it is the first time in the new studio. So, hii list huyu ni ndefu. August 2007, Nonini was selected as one of the 100 most influential Kenyans by the Standard newspaper.
2009, he was named International Lifestyle Ambassador by Lim Ko Kwing University of Malaysia. 2012, MCSK 2012 Crossover Artist Award. Best Hip Hop Song, Kala Kwa Face. Best Director Music Video, Kisima Awards 2012, the same song. 2-time Top Honor MCSK Royalties Artist. By the way, we have to touch on royalties, CMAs, and there's none other than these two OGs to actually really navigate us in that river that is filled with crocodiles. 2013, Nonini was elected as director representing the audiovisual sector at the Performance Rights Society of Kenya, PRISC, where he expected to help in consolidating efforts towards royalties. Hey. His winnings, my goodness, from 04, 2012, nominated. Unachocha. So they. Unachocha. Sini listen long. Ni ndefu. Niendele. Niendele man nisiendele. Ladies and gentlemen, the Godfather himself. Oh, by the way, he's got 4 albums under his belt. Count them. 4 albums. Niendele kuchocha. Shukran. Mgege True being the latest on all platforms. Ladies and gentlemen, Mgege True. Kabisa Nonini. Ndani ya mic moja, ndani ya OneMicShow yani. Aya, karibu sana. Asante. Karibuni nyote. And Nonini, wewe si mara kwa kwanza kuwa hapa. Yo, I'm impressed though. Yani studio imeenda, studio imeongezwa nazi, uelewa? Ushakula mchele wa kawaida ule umepikwa, alafu mchele ule umeongezwa nazi. Wali wa nazi. Studio. Hapo safi as he calls it. Alafu nimeambiwa na mtu hapa kwenye online amesema Red anajipepea sana, ameniambia muongezee AC kidogo. Buda, kuna joto, unajamini joto, alafu macho joto izidi brother. Amesema mpampe AC. Mzee ni summertime. Sasa unajua tukiwa ma sponsor. Tukiweza kuwa ma sponsor, I think kaka ukaesi tutakaongeza. Sponsors mnasikia huko nje. Lakini I think pia studio ni joto because it's a first time. It's a first time ever that Redsan and Nonini are in the same wameleta joto. It's a first time. Yeah. No, that's true. Now here's the question. Have they even ever collaborated? That's another good question. Tutajibu mbele. Huko mbele watajibu mbele ya safari. Okay. Aya, but let's get started. Tuanze na wewe Red, like tumekuwa tukikuona hapa kwa Instagram na nini, uko US. What exactly brought you to the US? Watu wamekuwa kiuliza wamekuona golfing pale nini, mkiride zile sijui ni hoverboard ama zinaitwaje hizo vitu, ni scooter. Ni scooter. Hizo hapo. Ndio kazi ya Nonini. Niwaambia record hiyo kitu, lakini unajua Nonini na simu na social media bro. Hata tukila chakula kwa restaurant Nonini picha. Bro, atokienda chooni Nonini picha. Nonini bana tulia bro. Eka simu chini man. Yeah, definitely. Well, reason is tumepa coffee home. Tani coffee, Okay. One of the big reasons. But anyway, we're on tour right now. I'm on tour, so I decided to come down, join my brother Nonini for a mini tour at least, and push the new singles. Also push the new agenda of rebuilding the Kenyan music industry, so that it can get that recognition that it used to have in the industry back in the day. So for those people maybe who are new to the Kenyan, and I'm talking about the younger Kenyans who might be listening to us, who maybe were very young, when the Kenyan music industry was out there, what exactly do you mean by rebuilding? Well, Kenyan industry used to be a paying industry. It used to be very rich in terms of concerts, how artists were honored, how artists were paid, paychecks, na kila kitu. I mean, artists used to live like superstars, kabisa, back in the day. Unaona? So that aspect has been thrown under the bus. Another thing, our songs don't get enough airplay on the international platforms, as it used to have back in the days. Also, Kenyan artists are not touring as we used to tour, not only in the Western world, but at to East Africa to up home, UG, TZ, Burundi, Rwanda. Yo, we're still the guys. I mean, Sisima Legend, we're still the guys touring. Yeah, these small artists who are coming up right now have a lot of content. They're talented guys, but they're not touring. Why? What is the problem? That's why that's what we want to talk about, and that's what we want to clear. All right. That's why we're here. Okay, good. All right. That's a very high point to start. Nonini. Yes, I am. Wewe mulikuja pamoja na Redsan ama mulikuja tu kivyenyu mkakuja mkakutana hapa? Because wewe, I think I've seen you
around the past few weeks, maybe even the past few months, maybe even the past year, sijui, you know. Lilingia May. Uliingia May. Sasa uko vacation tu ama... Siko vacation, niliondokea Buddha. Ndio hivyo. Niliondokea because Buddha hizo makafi haziwezi, yeah. Okay. As we speak right now, mini chairman of Creative Society of Kenya, right? This is the umbrella body for creatives back at home. Okay. Yo, a lot of creatives at home are depressed. A lot of creatives are committing suicide. A lot of creatives cannot make ends meet. Sababu ya hii makafyu and everything. One thing I like, sai kuna hii story inaitwa Delta variant, right? It's happening in the US, right? Yeah. But one thing that Biden amekataa, amesema locking down the economy is it can't happen. It's not an option. It's not gonna happen. It's not an option. You understand? Tutavaa mask, we'll put the regulation and all that, but we'll never lock down the economy. Sanitize Kenya watu wame lock down economy, right? Mki lockdown economy, especially 24 economy inaitwa creatives, tunasuffer. Musicians, filmmakers, sportsmen, watu wote wale kwa talent na creative sector are suffering. Hospitality industry, all of those people. And us guys, we don't get the stimulus packages. It's the fourth time you guys are getting a check, right? Lakini kuna time you guys are getting a check, right? But kuna time watu walikuwa tumia M-Pesa. Ina nani? Nani tuma M-Pesa? I don't know, mimi niliona kwa news. No. See, there was a declaration made where 100 million shillings was set aside for the creatives as not stimulus. It's like not unemployment, but to be distributed among entertainers. Among the entertainers, among the creatives. So wafunga macho nyinyi huko juu. No, I mean, wafunga macho. Someone nasema sisi ilitufungua macho, nyinyi wafunga macho. Sasa unajua tuko mbali. Acha tuelezee. Sisi tunafuata tu vile taarifa habari inasema. Let me put it into perspective, okay? 100 million for Nonini was among this ikivumbi, by the way. So I think this is a question posed to him. Atajibu vizuri. Naweza ijibu. Hata mimi hata Bob sikupata, right? But I'm the creative sector chairman, right? My members, most of them didn't get this money. So you're going to put 100 million for the creative sector. Cool. Sawa. But hiyo iko ya creative sector, ilikuwa ya musicians, ilikuwa ya actors, na ilikuwa ya filmmakers. So that money was divided into 3, okay? Yes. Do you know how many musicians we have in Kenya? Registered. 15,000. God damn. Registered. And that's your society inaitwa sijui nini. We have 15,000 musicians, right? So divide 100 million with 15,000 musicians. Alafu kumbuke hiyo pesa haiko ya musicians peke yake. Half of it was taken to filmmakers. Exactly. Half of it was taken to the museums and everything. So the music sector was allocated about 30 million, okay? 30 million by 15,000 musicians. Buda, unaenda na tao moja home. Are you trying to tell me? Hata tao moja Buda ni bahati. $10. $10 is a stimulus package. Well, so it can't even be $10 because that is probably $9 and something cents depending on the exchange rate. Alafu bado mnataka nikae kwa country. Kidding me, man. No, nchi yetu tunaipenda though, but we have to do a lot to, like, you know, uplift ourselves and uplift the country. Now our voices matter, man. Ndio maana tunapiga kelele. Na kelele na sasa wacha pia tuingize siasa kidogo, because siasa ndio ina determine mambo kama hizi za MCSK na nini. Tumeona, you know, juzi kuna time tumeona kuna wasanii fulani ambao wameenda pale wakaenda kwa residence, I think, ya deputy president. Alafu pia juzi kulikuwa na mkutano mwingine, I think ilikuwa ni Murang'a County, where pia kwa SK Masharia. Yes, kwa SK Masharia. Citizen. Yes. Where, you know, like kuna wasanii pia wa huko Central Kenya na wasanii wengine pia walionekana pale. Sasa my question to you guys is, because at the end of the day, you know, lazima tuongee na wanasiasa hii story, because at the end of the day wao ndo wanapitisha sheria na nini. They're the policy makers. They're the policy makers at the end of the day. Nimeona kulikuwa na kama division, kuna wasanii ambao walikuwa wamejam, ni kwa nini mnaenda huko na kuna kitu tunapata. That's why I was telling Nonini on RNN, the biggest problem we're facing right now, especially with this new generation of artists that's coming up, tunakuwa wengi sana, and then as the more we multiply without having a union, we're not together, we don't have one voice. So hii issue ilikuja kwanza, many artists were against it, okay, for individual reasons. And this was a selected group anyway, walikuwa na agenda yao na kila kitu. They even had a concert. I think they held a concert, which was good, which was okay, you see. But I think this is a decision that was supposed to be put on the table, okay, by the creatives. Okay. We should have had a union. Right now in Kenya, we don't have an artist union. Okay, so there's that. non-existent artist union. Non-existent.
Okay. All right. We have different artists signed under different copyright collecting companies. All right. Not all of us. Some of them. So unakuta some of them play on the roles of niaje. This is for my own personal interest and not for the whole body, not for the whole entire industry, which is wrong. That is not how you're supposed to do it. That's why I always tell guys, yes, I started as an artist in the music industry until I realized the music business aspect of it. So I started telling guys, you know what? You're in the music industry to become a music businessman so that you can actually expand. Call other artists, muongeze at least mabao, mweke mafedha kwa hii mabao, watu wa fly wote pamoja, unaona? So the problem with the industry right now is that we are so many, releasing so much content, but it's just circulating in Kenya. Internally. Do you understand? Yes, and that the Kenyan diaspora. Exactly, and that's the problem. And another problem is, mtu anataka mnaka one hit. Akuja naka one hit, yeye ndo anataka kuwa number one kwa kila kitu. Dictating what, saying this, saying that, yendo huyu. Okay. Forgetting that there are brighter guys nyuma yako. Guys who can see mbele yako. You get guys who can actually advise you. Nonini amekuwa kwa these copyright meetings mingi sana, man. He was in you used to be in Prisk. Remember, I met you at Prisk. Director at Prisk. So I watu tunafaa chini now. Take advice from them. Don't look at Nonini as a competitor now. Nonini ni legend. Ashatoka ligi yako. When mse unaanza industry sahi, fata Nonini ni aje. How am I earning? Nda make do aje. Yeah. All right? Na hiyo relationship ikoaje na wasanii hawa it's scarce. You don't have a union, you don't have friendship. Yeah, you don't have friendship, you cannot speak. You cannot table anything down. And that is the problem. We need to create an artist union back home. Everywhere else, every country that is successful in entertainment, there is an artist union, a voice that comes from the union, and everyone follows it. Wanamuita Redsan. Yeah. And you tuned into the One Mic Show. Number to call is 2026834570 *5 to speak. As you can see, we have two legends in the studio. For the first time, they're sitting together for an interview at the same time for the first time ever. This has never even happened in Kenya. So we really appreciate you guys taking your time and coming out here. And not forgetting, tomorrow there is a show going down. Sheria buda. Hiyo ndio sheria. Sherehe ni sheria. Sasa hiyo sheria itaheshimika. Sasa basi simngoje kwanza niseme sherehe iko wapi? Wale ambao Usema sherehe umechoma. Sasa sherehe iko kesho, Hug Lounge, Silver Spring, Maryland, 946 Bonifant. Is it Bonifant Street or Bonifant Avenue? Bonifant Street. Bonifant Street, pale Silver Spring. Pale kwa Manteno. Manjera mambo mingi. Yeah, Manteno, unajua si watu wengi wanaelewa. Wale watu ambao ni Ethiopians. Ethiopian pale. Our brothers and sisters. Manjera mambo mingi, majisha, hiyo street hiyo. Yes. Yes, so make sure you're down there. If there's even if there's something that you're doing tomorrow, you better cancel it, because this is huge. Yeah, this is huge. Yeah, man. And it's tomorrow. If you miss it, you missed it. Like I said, the landlord is in the house, man. Yeah, come with the rent. Come with your rent. Kuja na rent. Rent has been overdue. When was the last time Redsan performed in Maryland? That's a very good question. You know, let me tell you something. In fact, talking about Redsan performing in Maryland, the very first show, I came to the US in 2003. Usually the first year in US is usually very rough. Yeah. It's very rough. Kila mahali, bro. The first Kenyan show that I attended, ilikuwa ni Redsan. Na nakumbuka ilikuwa DC at a club that I think imefungwa siku hizi, ilikuwa inaitwa Cadaves. Cadaves. Yes. Exactly. Buda, hiyo nataka makofi. Nipigie makofi. Club ilifungwa lakini bado Red anaenda strong. Yes. Thank God, man. And you know why? But you know why I remember that particular show? First of all, it was my first Kenyan show hapa US. Ilikuwa 1 year, sijakutana na Wakenya. Yani mimi nilikuwa nakaa na aunti yangu hapa, na kulikuwa na yeye alikuwa hayuko sana katika hiyo mix ya Kenya. So this was the first show that I was attending. Amazing. And the other interesting thing, nilikuwa sina gari. What? Na hizo siku by the way hakuna Uber. Hakuna Uber, buda. Hakuna Uber. Sasa nika hook up na boy wangu, sijui kama Nonini labda unaweza kuona mjua, yeye pia yuko hapa katika entertainment industry hapa Maryland, Ken Marete. Tumejuana kutoka hizo siku, tuko kole pamoja. Sasa mazee ananishow, yeye pia ana gari,
lakini sote tunajua tunaenda show. Tutakuja vipi? Tunajua tunaenda show. Tumeingia metro. The good thing about Kadaves ilikuwa karibu na metro station. Nice. So tumeingia metro, Mazee lakini umenipeleka mbali Kadaves. Kadaves Buda ni Sikiza, legendary hatuja place. discuss vile tunaenda home. Sisi tunajua tu tunaenda show. Tunaingia metro, tunaenda show. Hizo siku metro ilikuwa operate, usiku. Imagine. Na kulikuwa hakuna kulikuwa hakuna Uber. So mazee si tumeenda tu. Sasa inafika hizo matime tumekula show, tumeenjoy show nini, madem nini, kila kitu. Tunajua vile mademu wanatokea mashow za Redsa. Matango. Yeah, I know. Sasa tumekula show, tumeenjoy, nimekutana na watu, watu nilikuwa na wao high school, watu nilikuwa na wao primary nini. And then sasa home time, mazee ndo tunaangaliana jo. Mazee ni time ya kwenda home, tunaendaje home. But we sorted that situation, but that's how big. Tabia za Wakenya. Yes. But that's how Karibu big. Kenya. That's how big the support system and the love was. Let me Big up, man, for that, by the way. That is a legendary story. That is serious. Now, That is true. Yeah, that is true fan manenos, brother. Yosi mchezo Buda. Wagwan Buda. Kuna Uber, hakuna metro ya kurudi, lakini Buda tutafika. Alafu sheria. Ndio hiyo sana. Na isi ya sheria comes from. Ikikam sherehe, hakuna sheria ingine hapo na faifatwe, brother. And then Tutafika. unajua the worst thing ni ni watu wazima, lakini hatuja discuss. Sote tunajua hatuna gari, lakini hatuja discuss vile tunarudi home. Imagine, Yani we were one dimensional thinking. Tulikuwa tu tumeona tunaenda huko because we were both new in the US at that time. And we were trying to figure out mazee issue ya Kenya. Because like mazee, your first year is usually very rough. So whenever you find anything Kenyan, ama to ukisikia tu msee amebonga Kiswahili hivi, it makes you feel a certain way. Unachangamka sana, Buda. Me, my first meeting with Redsan was in Atlanta, Georgia, Atlanta, Thanksgiving 2002, if I'm not wrong. Yes. Hiyo ilikuwa ni second tour, Buda. Ilikuwa second. He's talking about the third tour. You're talking about the second tour. yes. Kuna first tour kabla hapo. So, legendary. That was when Mr. Googs and Vinnie Banton. Yeah. Nah, that is. And that was it was that bash was that bash was at that cowboy thing, cowboy lounge. Yeah, lounge. Wapi ATL? ATL. It had two stories. It had two different stories. Yeah. Two. That place was so Mbili. big, yani Kuna ukiingia area unafikia. hip hop, kuna area za Kenya tuna hold down. Alafu area yetu sasa promoter amechukulia area zile ziko na zile mabull riding. Unajua zile machine. Imagine hapo ndo tulikuwa tunaenda kuperform. It was akina Banti, I think it was akina Otieno V, akina Jojo. Gazelle, Imagine, yeah. Ilikuwa Kerende. It was like the heavy hitters of the DJs were got together. Yes. Mpaka juu ya Jojo nayo ni ATL. Yes. Jojo ni Minnesota, Yes. Jojo ni ATL. Jojo was in charge of I the love overall that. tour. I love that. Jojo was looking out for That the was my overall first tour, yeah. interaction. And that was when he had come out with Seasons of the Sun. Seasons of the Sun. Yes. Alikuwa No doubt. anaziuza $10. Imagine. Hapo tunazichukua Tuesday. Kenya. Zilienda zote si ndio? zote kwa mlango. Alileta sijui 30. Imagine. Hiyo time 30 Yeah, CDs. imagine. Yeah. Zikaenda zote. hiyo time nilikuwa bado Kenya. Mimi siwezi danganya, mimi nilipirate. Hiyo kitu nilipirate. Ulikuja part 3. Part 3 ndio likam. Wachana na hiyo part 3, nasema hiyo part 2 mimi bado nilikuwa Kenya. So hiyo CD mimi nilipirate Rosa. Rosafi, hiyo As long as ilikufikia Buda, inamaanisha kazi ilifanywa kwa industry. Lakini unasikia vile alisema in the third tour alikuja, alimake sure akalipa, yani sherehe na hiyo sheria. By the way, hiyo time nilikuwa nafanya job fulani. I was making like, I think a part-time job. I think I was making like $150 or $200 a week. Imagine. Nilikuwa nafanya kazi grocery store. Mazee, hiyo do nilikuwa nimechanga, nikasema mazee, hata hii do ikiishia hapa leo ndo hivyo. Aya, by the way, Buda mjukuu wa Masai huyo. Sasa Piga story hapa kama msikizi watu. kuna nini watu? Comments. Kuna comments. Papa Biggie anasema Redsan alifanya nikasuspendiwa shule shimo kiasi, maana nilihepa kumuona akiperform Tembo Disco. Niko New Jersey Park. Buda Tembo, unakumbuka Tembo Disco? Buda, pole sana for your kitu, lakini Joy ilikuwa ni big favor pia, na ilikuwa very big experience kwako pia. Ilikuwa worth it, Buda. Aya, so it was worth it, man. So okay, hapa kuna nini? Yakobo Sima anasema za nonini hazichezwi
Hazichezwi. Hizo zimechezwa wewe. Daya atacheza. Tuko story hapa alafu tunaingia hapa haraka. Hapa ziko zote. Now before there's something that I want to piggyback on what Redsan saying, but before I do that, hapa Kabebi Kidhara anasema everyone Mike Muturi, kwani hakuna AC baba? Wewe wacha kuchoma. Brown Sugar Sally Jones anasema who's the chicken now? Haya, let's see. Big up legends, Lawrence, karibu sana. We appreciate you, Nonini and Redsan. Hayuba, nice, Edson. Hayuba na kitare noni mtu wetu mgenge true. We locked in Samuel, karibu sana. Kekonyo, great content. Legends kabisa, sheria. Yes, I am. Yes, sir. Lawrence anasema Hubert, we need Hubert. Oh, sorry. Amekutag jina ID. Okay, Hubert. Nonini, we need translation in Swahili. Oh. I don't know about No, what. anasema mnatoeng sana. So mtote mnasema mimi na translate na Aya, Kiswahili. Juju alisema nilikuwa after party kwa basement at York Road when I saw Redsan on a pallet stage. You killed though. Imagine, your stage ilikuwa ni ya Buda hapo ni wapi jo? ilikuwa ni stage kingine brother. Ojo back in the day man, because of the that's what I'm saying, back in the day how rich and big our entertainment was. Yeah. Anyone who was anyone pali yote felt like a promoter if they could do a gig. Wewe ni promoter. Wanasema bro uko area, can I host you? Naambia sawa, look for a section that can hold enough Kenyans, nini na nini after DJ na nini. So check it. Since they're not so experienced in this business, majamaa walikuwa wanajifanya mambo yao brother. Kila mtu promoter. Buda unatokea na kutesa ingine monitor na stage ni moja. Alafu mekiwa tu kapale kakotua Buda unakaa hivi sana unashanga Buda hapa nda dance nda ruka ama nini. Fana nataka bado kudance hapo juu na wewe. Buda ilikuwa ni sheria. But unajua we still respect man. Alafu najua kwa nini na miss hizo sherehe. Yeah. Yani watu walikuwa wanatoka, it's just a night. Genuine. Ana perform hapa DC, watu wanatoka Delaware, watu wanatoka man. New Watu wanatoka Jersey, New York, bro. watu wanatoka Mbali. You guys used to drive, Yeah. brother. Yeah. You're so rich, man. So Hapa, rich. Our industry is so rich, bro. Samuel Gekonyo anasema guys, says here the biggest question is why don't Kenyans support our own artists? Very good question. That's a good Perfect. question. Yes. Daddy V anaitwa hapa kuja hapa. Keep it up guys. Samuel Gekonyo, we have a very bad culture in Kenya. We never appreciate our own stars. Very good. Continues to say, I comment. love seeing my fellow brothers Redsan and Nonini from back in the day talking about doing better. One love. And he says, guys, let's do more to appreciate more of our motherland legends. Super. Okay. Nonini wacha tuje kwako na hiyo na hiyo issue imekama hapo kutoka. Buda, kwa kuna chat. cash up hapa M-Pesa huku steto nini na nini. Cash up manini. Buda. Yo, cash up manini. Mazao watu ni watu wa biashara. Are you serious? No, but you know, let me tell you one thing. Everyone commenting here, bro. These are guys who know what we are here for. And they know the heaviness of our industry. Kwanza huku nje saizi, especially among these Afrobeat na nini. Wanajua sound yetu vile ina move forward. So inawauma, bro. And they want to support, but there's no line for them to support. Na hiyo ndo question hata nilikuwa nataka ku bring up na Nonini, Yeah. you know, because there's that issue of Kenyan supporting, but, Yes. but there's a group of very loyal Kenyan supporters, Yes. you know, that includes us, Yeah. where we've been talking about Kenyan music for Yeah. a very, very long Yeah. time. Play KE. So we're trying to Yeah. figure out sisi hapa diaspora, you know, like what is it that we can do, because kuna vitu zingine pia ziko kwa control yetu, Yeah. but sisi, you know, as just mashabik mafans, you Yes. know, and sisi hapa who are also in media here in the diaspora, what exactly is it that we can do? Maybe what are we doing wrong, or what do we need to do to get to sell our music here the same way West African music has been sold here? Nonini, you want to take that? Yeah, so let me start with what are we doing wrong, right? And I'm taking the blame also as Kenyans, okay? Si wote pamoja. Alafu karibia hiyo mic kidogo. What are we doing wrong? Yeah. Wacha niite Bobo ingia hapa Bobo Shanti ingia hapa. Na hope kila mtu anaweza ona hii kitu. Kamenje iko wapi? Kamenje. Okay, usione haya Bobo. Ujaangalia kamera. Ujaona. No, kamera ni ile pale. Unaona ile pale? Kamera ni ile pale. Onyesha hapa. Unaonyesha. Peleka hiyo kitu karibu kwa kamera hapo. Peleka hapo karibu na Fupi kamera. boy isifikia. Hawezi Damn fikia. baby boy. Inaonekana? Inaonekana. Haya, sawa. Live Bobo Rudi. What are we doing wrong as Kenyans? I see every Kenyan out here wearing that band, yeah? Miss Neo band.
One mic yuko nayo. I can, like, in a group of Kenyans, you can see everybody wearing that band, okay? Yes. That band is dope. Hii band si uvaa kama wa Mkali. Kenya. Noma sana. Ndio ukiingia mahali unajua Mkenya, you can identify who's a Kenyan. Yeah. It's dope as fuck, okay? Excuse my language. Pia I hope he sees Hii ni ka HBO. Hii ni HBO, hii ni HBO. Hii hapa. Ameshakuwa Mwamerika huyu jamaa man. Pole sana. Sorry, mtanisamea, I'm getting through. You know what I'm saying? Your band ni dope. Your band naipenda sana. But your band be worthless if we would not act in the right way to symbolize what that band means, right? Hii band inamaanisha si wote ni wa Kenya, correct? Yeah. But do we act as Kenyans? Tunavaa hii band ndio ukiingia mbali ujue Mkenya, correct? Mkenya akifungua restaurant ya Wakenya hapa, are we going out there to support? Hata Mkenya yuko na restaurant ana support Wakenya wenzake. It's a two-way street. Two-edged blade, right? Exactly. Kukiwa na show ya Wakenya, are we pulling up for our Kenyans? Tuko na hii band inamaanisha mimi ni Mkenya, right? Yes. Kuna show ya Mkenya. Yes. Redsan leo weekend iko Silver Springs. Are we gonna pull up tujaze hiyo place bobo akwe na shida, security, fire waitwe huko, mambo mingi kumejaa sana. Na watu wasianze kuitisha free tickets. Exactly. Yeah. That band should mean that. That band should mean more than just wearing it. Unaelewa? Tunaivaa tu, but are we supporting each other? Do we have these functions back in Kenya? Tuko na hii tribalism, tuko na marende ati sijui si tulizaliwa Islando, si tulizaliwa Nairobi, kuna watu wamezaliwa Ocha, kuna watu wamezaliwa sijui Queens. Wazee wa Nairobi West hawa, Nairobi West. Kuja America by that, kuja hii area. Hii area imetusymbolize si wote. So that band should mean a lot. Not just wearing a band. I'm not gonna wear that band if I cannot support you. I cannot support One Mic. Let's go kwa show, right? Tungekuwa Hot 96. I know. Really? Right now nasikia kaka kwa Hot 96 right now, like damn. And it's hot. hot. Niko na bad, niko na One Mic. And that's the reason why Redsan feel hot. Niko na Hot 96. Sorry. Unajipepea hapo. Hii ni Hot 96 yetu. We are here with Redsan because we are promoting our own. You understand? own, bro. Our own. And that's how it starts. It's a trickle effect. If we start that way, it's going to reflect to our culture, it's going to reflect to our music, it's going to reflect to our sports. Juzi, out to athletics, walikuwa nashinda huku, Magol. Twitter nini. Yeah. Do you see how we receive them back home? I know. It's such a sad state of affairs. Very sad. I can't even believe, man. Very I rest sad. my case. Yeah. Exactly. But, all right. You're tuned into the One Mic Show. Nonini and Redsan in the studio. Yeah. We're talking about the Kenyan music industry. And of course, kuna sherehe kesho. Let's not forget that. Na hiyo ndo sheria ya kesho. Let's not forget that kuna sherehe kesho. DMV. Hug Lounge. It's very simple. The Mofago, the Pull form, the plan. Yes. 946 Boniface Street. Yes. Kama ulikuwa na Pull up. date, kama ulikuwa sijui una Leta job, date uko. kama ulikuwa na Leta. job sijui night shift una call out. Yeah. Hug Lounge 946 Boniface Street, Silver Spring, Maryland. Kesho. From ni kuanzia saa ngapi? From let's say 7 Kido 10. p.m.ish. Lakini performance kuko 10 huko somewhere. Yeah, na watu waingie, watu wakuje Mkuje on time. mapema. Watu wakuje on time. Yes, kujeni on time. Na Muda sherehe msitishe itakuwa noma. sijui free tickets. Na Please. tubai machupa. Yani let's Buda pull up Wakenya venye wa Nigeria ukula. Wakenya si ni Let's wazito pull buda. up, Tulitoka yani. hiyo area kuisha buda Wakenya ni wazito. Aje. Wakenya siku hizi wana pull up man. Trust me, I've done a lot of tours man. See the same. It's not how it used to be back home. Hata back home siku hizi tukienda interviews, like for example when I was going to launch the Baddest album Nairobi. Buda hakuna watu walikuwa wanataka free tickets. Watu walikuwa wanasema where can we buy the tickets man? I know. Support. I know. And then how much Unajua? you don't care. Exactly brother. We don't even care how much. And Tupatie you see- pay bill number iko wapi saa hii? People you- don't, you see. and you So see sini the- wazito, so lazima tulete uzito maze kesho. I know, and you see the interesting thing is that Wakenya nowadays pia, you know, sometimes we criticize each other, but pia ni vizuri pia tuanze kujisifu pia Yes. kwa mambo yetu. Yes. Because like a lot of times, you know, kuna watu tu just based on watching this show, sasa plan yao kesho imechange na Yes. watakuja. Buda And then kujeni. and I think also to I think to what is it Gekonyo Samuel said, you know, recognizing legends. I don't know if people know, but I don't know if you know. I do. Do you know that Redsan is the only reggae raga artist signed to Sony Africa? Oh, hiyo sikujua. The whole of entire Africa. The whole entire Africa. Yani Afrika mzima. Afrika mzima, And then brother. people don't water down that. They Sahi- wanna water down that. 5 years Nika strong. Redsan ain't shit. 5 years strong than your record come label, on now. brother. So those are the Come things on that You see? we need to You be know? appreciating. Tupige kelele. Buda, Not tupige to be- kelele, bro. No, kelele. Yeah, man. buy Yeah, the man. album. It's a, you know, buy It's the available album. on all platforms. All Yani platforms. hakuna excuse.
There's no excuse. Yeah, there's no And excuse, even bro. other, even older Yes. albums, bado they're still Yes. available for Yeah. purchase. Yeah. But now, I wanna. Nonini has got 4 albums. Redsan has got 5. See compare. This guy has Nonini has been chairman of Prisk. We've always been director. hearing director. Sorry, Yes. director. We've always been hearing about royalties. We've always been hearing about, I guess, royalties and M-Pesa. M-Pesa, Hizi ma-M-Pesas na tuko. 3,500, Yeah. 2,500. Inatumiwa kwa simu yako. Zinatumiwa kwa simu. 30 bucks, 30 and, bucks. and for the layman person out there are 3 major that we know. There's MCSK, Yes. there's Camp, and Prisk. Yes. What is their business? Director, jibu hiyo swali. Like, okay, so there's MCSK, Yes. Prisk, Yes. and Camp. Yeah. All are collecting Management organizations, CMOs. CMOs. Yes. Yeah. They're all collecting monies Yes. that are supposed to be disbursed to artists. Artists. So they're collecting money like from, is it from like media houses? Every avenue that or plays local music, Okay. every avenue that Public, plays any song which is that hotel, has been tattoos, So- yes. TV stations? TV stations. Okay, so that's what they're supposed to do. Yeah. But you hear artists or creatives Yes. are committing suicide, Yeah. are under depression, Wanaumia. wametoroka, Yeah. wametoroka. So the question gives, there's somewhere the money is being collected all right, Yeah. but there's a A disconnect. I-95 that is not getting, haifiki. kuna highway Yeah. Inakwama. inakwamilia mahali Kuna roadblock. aingii kwa mifuko Yes. ya wasanii. Kuna exit imefungwa. Something is not Yes. right. Yeah. Yes. And it's something that we have tried to really discuss Yes. with akina Muzi. Disseminate. Yeah. Ukajaribu kuingia surgery nini amwelewi hii story. Hatuelewi. Hatujui. Yeah, mazee ni hard. So Sasa- director, Sawe please. director uko hapa, hebu break it down for us. For the lay person out there that is even watching who does not even understand why musicians Yeah. are maybe crying that they're not getting paid, but they have all these hits. They've got 1 million views on YouTube, 2 million, 500,000. Yeah. And you're thinking, they're supposed to be making money, but Lakini they're not. wasanii hawalipwi. Lipwi Yeah. make. I served in that board for like 3 years and I decided to step down. And once I stepped down, I joined an association, which is the umbrella body for creative, which is CSK, Creative Society of Kenya. The reason I stepped down, I realized we cannot solve that problem inside those bodies. But I joined the bodies to understand what was the problem. Iso alioniliza, I wanted to understand shida iko wapi. Mwenye alifanya ni get interest ya kuunderstand hii shida is Poxy Pressure, the late. Oh, the late. Poxy alijua mambo ya copyright way back in the day. Si tunatoka kama Calif Records, hatujui nini inaendelea. There was a station called KBC, Kenya Broadcasting Corporation, owned by the government. That station used to pay royalties. But when us guys came out, we didn't know. Yeah. We had no idea what that is. It's like kama sasa hivi tunaongea juu ya kizazi kipya, like the Gengetron guys right now might not understand what this MCSK Camp Priest thing is. Yeah. That was us 10 years back. Understand? So Poxy alifanya tuka understand because alikuwa nazusha. Poxy nikutana naye aniambia Nonini, kuna pesa yenyu inalipagwa. Hizi ngoma zenyu zikichezwa, me I'm so there performing, si understand Poxy ananiambia nini. Uona ngoja pesa ya show. But I'm like, I'll come and revisit. But one day nikaamua ngoja. Kuna kitu Poxy usema and then he passed away. Marehemu, and rest in peace. I know. Then I entered. I wanted to find out what's happening. Then I realized this game started way back in the day. So in Kenya, we have 3 CMOs, which is Music Corporate Society of Kenya, Kenya Association of Music Producers, and Performers Rights Society of Kenya. These organizations are equivalent to the ASCAPs of the US, the BMI of US, The KMIs of South Africa. South Africa, and PRS of the UK. Yes. These are organizations licensed by government to collect money on behalf of musicians, right? Yes. So in a music, in a song And- has different rights. Sikia, arudie, Right, musicians. Musicians. Yes. Musicians, right? Musicians. Ngoma hii So, ngoma amecheza hapa better than most. Yeah. Iko na different rights. okay. Yeah. Okay? Red anaweza kuwa ndio aliimba, but inaweza Not the kuwa composer. kuna mtu alicompose hiyo ngoma. Compose, yeah. Sometimes Arranger. inaweza kuwa yeye. Yeah. Inaweza kuwa ni Sometimes yeye it's- alicompose, yeah. but sometimes It's only Beyonce huandika ngoma na mtu. Na hiyo sasa iko katika contract hiyo ngoma vile Yes. iliandikwa. Inaitwa split sheet. Yes. split Okay. sheets, yeah. Yeah. Pia kuna producer alitengeza hiyo ngoma input yake. Kuna ule jamaa alilipa marketing ya hiyo ngoma. Okay. So there are different people. So all these organizations cater for those guys, right? So MCSK cater for the author, producer, and composer of the song. Okay. Prisk caters for the performer. Okay. Performer ni si performer literally ati kupanda kwa stage. When you play my music here,
Kama vile DJ Diamond amecheza muziki hapa. It's performing. Okay. So that song needs to be paid for performance. So this station right here, Kilimanjaro Studios, has to pay a performance fee for that song or any other song. Or any other song. So you're going to perform, right? Then producer is the person who like made that song. Na pia ule mtu alilipia, alitoga executive producer. Understand? So all those rights are with those bodies. Those bodies are legit. The problem is the people handling those bodies. Ni mangaulo. Mangro wale kwa hizo bodies ndio mambo mbaya. Kitu kama MCSK, the major problem from way MCSK ilianza the 1980s. Yes, early 80s. I think 81 or 82. It has been made to be a welfare association. Yes. But it's not. It's a collecting management association. Yes. But it has been made to be a welfare association. And ask me how. What exactly do you mean? How? Yeah. By a welfare, wameregister wasanii wengi wale wa kitambo, na wale wa kitambo wameleta madada zao, wakaleta maangro wao. Unaweza leta hapa Bobo, nimwambie Bobo, wewe ni mtu wangu, ingia hapa, jifanye recording ngoma moja tukuregister. So MCSK has 15,000 members. Most of them are not musicians, ni watu tu waliletwa. So guess what? When royalties are collected by the CMOs to be distributed to the musicians, sababu watu ni wengi and they want to satisfy everybody in the association, they do something called a general distribution. So last time wali collect 44 million, right? Hiyo 44 million ndio wamedistribute for the 15,000 members, artists, right? Because they have to be fair. But those 15,000 people are not musicians. So wanafanya hivyo because it's a welfare association. Wanataka kusatisfy ule mama yuko Kerugoya, ule mama yuko Kakamega. But listen, ni msanii. But Nonini wataniuliza swali moja. Who's playing right now? Who's hot on air? Hata kama ayuko hot saizi, kuna zile ngoma zinacheza. So your work has to make you get paid. If your work is not making you get paid, why are you getting paid? Now, the biggest problem, because the CMOs have been made into welfare associations, which they are not. They're governed by, they're registered to government as collecting management associations. Pay for play. Simple as that. Play. Whatever plays, pay. Simple as that. Hakuna mambo mengine. Hey. But quick question hapa Nonini, and hii hapa ni for the sake of, listeners pia waweze kuunderstand. Because next year tutakuwa tunapiga kura, and that's where laws about music are gonna be made. So hii pesa ikiwa distributed, I know you talked about there's a portion for general distribution. Most of it is general distribution. So a big portion of it is general distribution. So hakuna kama ni Nonini ama kama ni Red ndo ngoma yake imekuwa kuchezwa sana. Scientific distribution, which they never go by. Because if they go by that, the Sauti Souls, Kishamsham, Kikam, Kida, ile ngoma ilichezwa sana hiyo rotation. Let me add to that. Kata hawapendi hiyo because ule mtu, wale watu wanawasaidia kwa directors. So the associations, for you to be a director, you have to be voted by the members. So most of the members ni hao watu wa maushago, wale wacheza agwi. So wale madirector wanataka kusatisfy wale watu wa maushago, because wakifanya scientific distribution, watu wa ushago they'll miss out. So ikifika time ya election, they'll not be voted. And which is not fair. They also deserve watu wa ushago. But unajua sasa pia nyinyi mnaweka in a way that they're on the receiving end sana, to the point where they're so comfortable they don't think about these other artists who are coming up and who are working hard. And that is the problem. There was a time MCSK did an award show. Which year was that? Remember, MCSK? Which year was that? 2016, 2017? 2014. Yeah, 2014. I just released Better Than Most. Yeah. Now, this is the story. So I get a call from MCSK. That is the last time I walked into that office and told him, you know what? The contract that I have with you guys, imeisha leo. So, imeisha leo. So this is what happened. Yeah. So these guys called me and I'm ready na juaniaje Better Than Most. Yeah. Your song imefanya remix na DeMarco. Better Than Most is the most played song in Kenya for the past 1 year. 365 days. Better Than Most, yeah? Just one song in the album. Nikawambia, okay, sawa. Day of the award, wameenda wakapatiana most and song, the most and, the song that has and the most. The most wakapatiana. So, Sauti Sol BN, akauliza swali. Okay? Mulisema Better Than Most, your most played song. Yes. Yet ile song ime and the most is not that. So what you are saying mnatucheza aje? Sisi mafala. So it's the leadership. Nikwambia, you see, it's the leadership. So it's just the people common sense. That shit. It's just common sense. Because if it's the most played song, and then another thing, and the most. Not even that. Another thing is that's our event. That is a Kenyan Copyright Society holding an event, an award show for Kenyans.
Munaleta international artists to perform for us, yet we are all artists. Wale tunakapotea ndio I know. brother. It's not about hating. It's not about nini. No, it does not make sense. You see, it does not make sense. I know artists who are in there walked out. Some of them threw the awards from their backs, wakazitupa na kila kitu. And nikamwambia tu kitu moja. From back in the day, MCSK, this new generation ya MCSK, our boys wapi wa MCSK wakikam, niliambia you cannot handle this thing. You know, because it won't be transparent. Na hiyo kitu ya international artists and you know, and we love all these artists. Imagine, yes, but it's ours. We don't like them. Hii kitu international artists, sisi wenyewe hapa, you know, like we do this thing voluntary atulipwi, but sisi wenyewe hapa, we've got into trouble. A lot, by the way. We've got into serious trouble because of saying, unaona kama, for example, the biggest Kenyan reunion outside Kenya is rugby. Yes. You know, like, and I've asked anyone to challenge. Rugby is usually the biggest Kenyan reunion outside Kenya. Yes. So me, see what tulikuwa tukiuliza, tulianza pole pole, but at some point we're like, you know what? We need to be a bit louder. So tukaanza kuuliza, this is a Kenyan event. The only reason why people are going there is because the Kenyan rugby team is coming. Yeah. So it's not at Nakuru FC. So it's a national team. It's a national team. It's a national team. So why is it that msanii analetwa ambaye kwamba si Mkenya, and there's no problem with bringing an un-Kenyan artist, but the main act has to be people so they can Kenyan. understand. Yeah, you have to make people understand, and they can't understand it anyway. It is something you'll have to force them to understand. Because you know, my Ethiopians, for example, they have some big soccer event that they have every year. They always bring their artists. The Nigerians, they do the same thing. The Ugandans, they do the same thing. Although lately wa Uganda wameanza kukopiwa Kenya sasa, sijui they're following after us. But this happens. Most countries ukiona, South Africans, they bring South Africans. They bring their own artists. They build their Kenyans industry. don't bring Kenyans. But then that's why we challenge ourselves as Kenyans, you understand? So we more Kenya because now we need to, let me tell you, we have all these problems as Kenyans. Country yetu iko na mambo mingi, but sisi wenyewe we can pull up for each other, but we don't. Last weekend nilikuwa kwa club ya Nigeria, right? Mimi kwa nataka kwa force naambia sikizeni, hizi mangoma mnanichezea zinanichokesha. There's the biggest song in Kenya right now. Which is the biggest song in Kenya right now. Ndaisema sasa hizi ni ngoma moja, Hard to Ban, wanaitwaje hiyo ngoma? Hard to Ban, Jabe. Yeah, I need that song to be played, but our Nigeria wanakataa, wanacheza ngoma zao. No, they'll never play. So those Kenyans are there with they didn't play, and they refused to play. It's not wrong. Whatever the Nigerians are doing is cool, is correct, iko sawa, wanapenda mziki yao. I need us to start pulling up for each other. When a promoter does a show na anaeka dream Nigeria na Mtanzania na anataka kumlipa more than analipa a Kenyan, morally it's wrong. Morally, just deep down inside, yani wewe kwa soul yako, morally it's wrong. Na hiyo pia slowly pia it takes away from the industry. And it's yet in a hate, but I'd rather put that money on my Kenyan because it's going to circulate in our country. It's going to circulate. Mpaka ule mtu mshane. Redsan ukimlipa, si ati Redsan utamlipa peke yake. Redsan iko na watu wake, iko na watu social media, iko na watu, yani mpaka ule boy wa Gawanduthi ata benefit, you understand? I know. That money is going to trickle down to the economy. Morally it's wrong, yani wewe hata mujam na history, acha niache. Haya, kuna mtu hapa anasema Redsan si utoe t-shirt tu nitulie. Anaitwa Sony. Kesho jo, pull up. By the way, my brother. Ati wamesema in fact amevaa vest. Wameona amevaa vest. Buda, yani vest inaonekana. Brother kwa hiyo jumper. Mazeni ongeze jumper. Nilikuwa nimeficha hii mwili ya kesho buda jo. Kesho nilikuwa nataka pull up na wamesema utoe t-shirt, unajua kuna vest tu t-shirt. Kesho Hug Lounge. Hebu nipatie hiyo address ya Hug Lounge. 946 Bonifant Street. Pull up. Silver Spring. Kuna dema anatoka na t-shirt yangu hapo hivyo kesho. Actually, you know what? Even sheria. Yes. In fact, we won't even talk much. What I'm going to have is Bobo. Thank you very much, ladies, by the way. Much love. Enda pale. Ebu enda naonge na mafans huko haraka upesi. Yes. Utuambie Bobo mwenyewe. Mic iko on. Buda, that's uonje shetu kidogo tu. Bado wewe kwanza niwachochesha kwa Instagram buda uliniletea noma. Haya Bobo. Hiyo mic iko on. Iko on buda. Pole buda sawa. Tumeambiwa tunameza steroids brother. Unataka hiyo story sana? Iko on. My arms, big chest, big arms. Ebu make sure iko on. Ebu Tunashota na plate ya 20 brother. Iko na knob.
analia stereo. No, hapana Ndio maji alikia kwa leg Nobia on and off. I think So ndio ni hiyo shikiki imezima. na kuona ati nonini atoe pia muniwache tafadhali. Ayaongea sasa. Ni aje wase? Ni aje? Hapa Bobo Shanti, CEO sheria hapa. Tuko na DJ Daya, tuko na mtu like DJ Cuts. Yes, I tuko na mbogi kubwa sana Kichimbi Inc Entertainment. Oh yeah. Na sisi ndio tunataka kurudisha identity ya Kenyan music kwa DMV. Tukianza tukiendaga, unaona? Yes, na our first agenda sisi kama sheria ilikuwa ni we have to bring our legends. Unaona? Tulianza na Mgenge True, King of Genge, tukaenda kwa King of Dancehall. Tunafuata hiyo ratiba hivyo. Heshima. Sisi tunaanza na heshima. Unaona foundation. Mtu akitoa album yake ya kwanza sikuwa nimezaliwa. Alikuwa anatengezwa. Alikuwa anatengezwa. Mzee ulikuwa jikoni. Nilikuwa riko. Ulikuwa unapikwa. Bana jo. Lakini sasa angalia bro. Up to us kuinuana. Unajua wale maji walicheza mimi nikigrow up, wali make sure nimejua red. Wali make sure nimejua. Big up for that bro. Kama DJ Daya, respect kwake ameniambia ni aje. Nilimwambia hebu tuanze, nilimtajia msanii fulani akaniambia tuanze pali yetu ilianzia. Na hapo ndo tunataka tuifuate, na as I lead nyinyi wengine mapromoter follow. Haya mapromoter I hope mmesikia. Na mnajua ma inbox zetu, you know, sewe kwa around, you know. Unajua kuna mitaa nyingi ndogo huku. Kuna zile major cities zinajulikana, but kuna mitaa zingine ndogo kama sijui Allentown Pennsylvania, mitaa zingine huko Kansas unakutana na Wakenya, Pittsburgh huko na nini, Tennessee. Yes, so kuna area nyingi ambazo kuna Wakenya. Aya, najua kuna tour. I mean, najua kuna performances in a come up. You wanna mention some of those? Because I know tomorrow, Saturday 14th, to Silver Spring, Maryland. 95, 49, 46, 21st to go Dallas. After that weekend we're in Delaware. And then we are in Houston. Labor Day weekend. Labor weekend. And then to go New York, Labor Day weekend. To go Boston. We ngoja. Sasa Labor Day weekend mko Dallas na pia mko New York. Friday, Saturday. Sheria. Friday, Saturday, Sunday. Mgenge True 21st niko Arizona, Phoenix. After that niko Delaware with Red. After that naingia Pittsburgh on the 11th. Niko Pittsburgh. Ataingia Pittsburgh. Sorry, over here if you're a Baltimore Raven fan you say Shitsburg, but carry on. Okay, Shitsburg. After hiyo niko Boston. Alafu pia in between there nacheza na hiyo New York ya Labor Day. At some point. Sheria. Music business. We're not in the music industry, brother. We're in the music business, man. And that, ladies and gentlemen, brings us, I think, tunaweza sema asante sana. Thank you so much. You know, it's actually really awesome. The first time the two of them have been together in a studio. Kuna swali moja hujauliza. Kuna kitu natokea mbaya sana jo, Nonini featuring. Before that wacheze kwanza, lazima wacheze kwanza ngoma. Buda, nimesahau. Kuna mafans hapa wanangojea hiyo swali ni mwana nauliza. I was going there. Let's start with the songs first. Sheria hapa please. Chachicha. Aya, imelock. Iko hapo, ebu inua laptop. Chachisha hapo, mkishachachisha hapo tu. Umeiona? Na usiangushe hiyo laptop. You know, nika password hapo, I know. I was going like I was ending, but usimalize story. Sijamaliza story. Story bado. No. The question seems to be, and that I really wanted to ask was, okay, fine. It's the first time they have been doing an interview together. Yeah. Have they ever done a collabo? Pamoja. Together. Have they ever? No. Have they ever? Mnataka kusidebar nini? Never. No. Tunazajibu. I think it has ever happened. Haijawahi, ndio mara ya kwanza, man. Mara ya kwanza sasa inasemekana. Inawezekana kuwa mara ya kwanza. Inawezekana. Watu walishtuka by the way. You know Nonini does RNN back home. Yes. So watu walishtuka because the first open artist wake wa kwanza jo RNN mzito. Ni mimi nilienda pale. So watu walishtuka. I know. Not because of feeling sweet, I'm a pride, but I look at people who I'm going to do the interviews value with. For value. And I took a value for value. You get even up on the two side. As I said, music business na music industries ni vitu tofauti mbili. So when I sat down with Nonini the first time, watu manzi walikuwa wana tweet, wengine wanasema bro, when Nonini you're that tight. Yeah.
Number, what do you mean? Yeah, we've been tight before, yani. Mmejuana Mbaya sana, before. kitambo sana, bro. Si lazima ngoma ama nini ama nini. Yeah. Just link up kiboy, tunaongea, we talk, we exchange ideas na nini na hivi tukaizo. It's just this time tumesema unajua ni aje, bro. Sahi, since we are here, we make the most out of this opportunity, manze. Let's make this. Yeah. Let's So make that it also, happen. yeah, so that also this example can fall on other artists while wanna come up from Kenya. Hii kitu ya watu ma-artists wa Kenya wako scarce, brother. Inafaa iishe. Every Nigerian artist unaweza name hapa sahi, I can name for you 5 artists wa Nigeria ule amekolabo nao. Yeah. Damn. No. True. Yeah. Just true. I can tell you that. And why is it the biggest music industry in Africa? Because of that. Damn. Okay? So we're leading by Because example. of that. So we need to start that trend, bro. Now, We need to follow our brothers. Leading man. by no, example. I'm going to be selfish. I strongly believe that the next CTA should be Redsan. By the Yeah, way, one lipe tu. That's Unajua what na we come are- through. wewe ongea Mimi na naambiaga Richard. tu, naambiaga tu Ongea live. na Richard. All I'm Because saying let me is- tell you one thing. yeah. Redsan mimi niko na blueprint ya industry mzima. I can tell you, man. Mimi nilianzaga industry with kina Kalamashaka, bro. In the mid 90s. Yeah. Yeah. Kina Kalamashaka, bro. I Kina remember. Artston. I used Siku to za battle, tafsiri. now I say F2, battling. F2, bro. Akumbuke hizo Yeah? siku za F2. From there, kina Artston. Mpaka wakirelease ma albums na nini, they moved out, waka move on with their lives na kila kitu. I've held it down until today. Na alafu kitu moja na wewe Yeah. Redsan, you Yeah. know, real quick before tucheze hiyo ngoma. Unajua, you know, like hii music industry wa iko na mashamra na nini na Yes. kuna Mauzushi, yes. nini hiyo mauzushi kikikiki. Yeah. But for all these years, you know, like hata zile siku watu walikuwa na try kuingia na machopa kwa hizi awards na nini. We used to play it simple. You never like we never saw you in getting into that that rat race yes. of kujaribu kuonyesha na drive gari fulani Yeah. ama Because yeah, I could do it, but what's the benefit? My fans wangu ni watu na respect sana. You get, and I don't want my fans to perceive me in a way that I'm not. Unaona, I'm always real to my fans, the way I expect them to be real with me. Alafu kitu ingine pia unajua pia mimi mtu naogopa Mungu pia sana. kweli kabisa. Yeah? So kuna blessings zingine pia una reserve. Yeah? Kuna blessings zingine you reserve and you keep to yourselves na nini. You do your work of course, lakini pia lazima ukumbuke Mungu yuko. Kweli Unajua lazima kabisa. pia respect watu na nini. Kuna watu wengine manze they are too flashy, bro. Yeah, I know. You see, it's yani, okay, sawa ni idea kila mtu In a society where a lot of people are struggling. Exactly. In a society, Yeah. you see, so you need to kuna trust me, we do a lot of man, tunafanyaga charity mob. But these are not things we speak about. Because you speak about it, the blessing goes. Respect. That's how I So keep it. nikiongeza kwa swali yako, let me just ask a question ya kizuishi. Wewe wacha. Yani wacha kwambia Red Boy wangu sana. Na mimi niko nimetulia naye tuna chat sana. Si uchat kabia Red Buddha uko Kenya manze. Kenya kuna ma lockdown. Ingia hapa tufanye mambo. Red akaniambia sawa, nikamwambia sawa tukaseta kaingia. So Red nataka kumuuliza swali moja. Yeah. Sijui kwa nini alikuwa atembeaga na mabouncer. Yani tangu Sabi. Buda, mchukua masaa unajua hii list of it. Me the only reason sitembeagi na mabouncer Yeah. si ati because ati niko poa ati najiweza because Morgan nimeamini wagenge true wangu unajua Yeah, ukileta yeah. noma wagenge wana roll out. fujo bala yani Watakusort. kirende Yeah. red other in kirende so bouncer alikuwa wani Buda. bro So kila Sami, you see the thing wewe is soja nakwambia music business, Yeah. si music industry. Yeah. Back in the day, maartist wetu mazao walikuwa tu wanaambiwa pull up wana pull up. Kama hivi wanakam hivi 1998 Poxy Pressure na mimi manze. Yeah. Mimi nilikuwa mtoi, nilikuwa hata sina ID hiyo time. yes I Naambia ni aje Biniman amekam Biniman man. Mimi nilikuwa mimi manze nilikuwa Biniman yani mpaka leo is the guy who inspired me the most in the dancehall artist. yes I To become a dancehall artist. So nikamwambia Poxy hapa itakuwa Poxy akaniambia ina noma. Mimi niko na passcode zote hapa kanie twende. yeah Tukapula. Lakini sasa vile tulipulo na tulikuwa tu master tu wadogo. Haikuwa na heaviness, haikuwa na uzito. Unacheki? Biniman alipula up na wazee wengine ukicheki watu hivi unashangaa ni kina nani Buda. Mpaka sasa kutawale mabouncer wa kani wenyewe wanamekwe. Nikajua kumbe ndio njia mimi kuingia kani bila ID. Unacheki? Nikaenda ngashtua Sami. Wewe unajua Sami fit sana. Kama Sami nitafutie boy wako mwingine anaitwa OT. Walikuwa big hiyo time. Buda sio walikuwa wananikaziaga kuingia kani. Kila time kienda kani na mimi ni star hiyo time lakini naambiwa mazee na wale mabouncer kina ila wewe. Hapana hawezi ingia ID. hapa Buda saleni tokea na kina Sami hivi. Mabouncer kani walisimama kando. Nikajua kumbe hii ndio sherehe. Hii ndio ratiba. Unacheki? Ndio hivyo Buda. Na pia It's interesting watu wanaona hii kitu sasa imeanza kuja, you know, like even Buda. in Tanzania hii kitu was being It was, done. yeah, tulifanyanga It was bro. being done, you know, like Tulifanyanga. back in Mbaya 2000. sana, mbaya Yeah. sana.
I think we're waiting for something, right? No. Tunataka hiyo muziki dayajo. Oh, okay. Dayo muziki unajua tuna stall ile deadly. But let me also usiogope Mike. No, mazi sijaogopa Mike. Mazi unajua story imeshika vibaya sana, mazi imekuwa informative. Alafu hizo maswahili zako wali umejua mnazi, one mic yani shukran, red sijui utoe vest, unajua t-shirt hapa ndani job. By the way, when you're getting kumeshika tu. Wacha nikwambie hapa kuna mmoja amesema anaweza drive kutoka New Mexico. Aingie Baltimore. Wacha tuseme hivi. Ngwe. Ingia. Sony shikiki ingia. Sony wewe ingia. 2002 Buda. 2002 Jojo, Daddy V na kazini ya Jojo. Cheki watu walikuwa dogo Buda. Ndio tuteka kwa website sisi watu waone brother. Buda ejo. Yote tunatumia Throwback noma. Ati Sony shikiki. Mabouncer lazima. Imagine mimi nikikutana na yeye hiyo t-shirt tunatoa na meno. Bobo, uko na security ngapi wangu? Magego. Ongeza ngine 5. Ongeza mbogi kwa bigi. Kesho no. Magego. Lakini Red una dilaje na mamanzi like. Ati mpaka Sony sishikiki anaambiwa achana Redsan. He's polite and holy. Hapo basi. Hapo ameshika. Hapo ameshika basi. Kuna James Wanjohi who some of us are logged in from motherland. Poa sana wasi. James Wanjohi hold it down from back home. Hapa tuna miss home mbaya sana brother, lakini lazima tufanye ratiba pia. Yes, so wewe nonini si una roll juu ya adui tu who need bodyguard. Yakobo Simba. Tunawapiga wote. Kali. Ati nani anatuma fare? Washakende Dirango anauliza Sony sishikiki. Nani anatuma fare? Buda haraka. Buda mcheze muziki Nonini Buda hapo haraka. Niweke muziki moja Nonini mbaya hapo Buda. Mnajua kitu mmedu? Yes. Mazoezi unajua mimi ni DJ kiasi. Soko mdogo yani. Sasa zingine mimi wakati tuna flow tuna vibe yani. Buda. Unaenda nayo venye nakaa. Alafu sasa maze unajua mmesema box pressure mara ngapi? Ni wapi umetia blanda umewaste time. Mwenzako wanaishi Runda. Buda hiyo ni muziki wa legend hiyo. Ilibidi. Unajua? Hii bobo one time too. Abobo hapa alikuwa in the making. Buda. Kali sana. Noma. Proxy. Maze Proxy, si Proxy alikuwa tu Proxy. Maze alafu Proxy alikuwa na breaks man. Yeye alikuwa anawaambia tu. Mgenge true. Alikuwa kama breaks. Huyo alikuwa mgenge kabla nini? Top. Maze unamsikia mpaka wewe mwenyewe unaogopa. Exactly. Na wewe ni listen. Na wali hate same level. Vile wali hate Nonini skule Nonini alianza. Unaget? But the guys spoke the truth. They came to see the reality but I was too late, you know. Okay. That's why nasemaga honor the legends when they are still alive, bro. I know. Hiyo ni kweli. Ni wapi ulitia blanda ume waste time. Wenzako wanaishi Runda. Buda. Yeah. Red. Yes sir. Wacha nionekana unajua hii. Buda. Buda 1998 mwanzo jo. Anchikiri mpawa nagea mune sagara bigambo. Buda, big up to all my Ugandan fans. If you're tuned in, don't know, shout out Jose Chameleon. Yani maze Nairobi is where things are happening. That's where it started. That's where things are happening. Hata kwa usual kwa nakam Nairobi. Hapo. Buda. Sasa niongea. Ndio hiyo. Ratiba. Buda, ukisikia hata quality ya mastering ni ya back in the day. Brother, imagine. Anchikiri mpawa nagea.
Noma. Kali Buda sana hadi. Mazee Daya. Buda. Mazee Daya ametake over the place. Nikaendo mbunge hapa. Ni kama endo mbunge hapa. Kali Buda. Hapo Daya umecheza. Alafu ulikuwa unasema Divates. Hapo umecheza. Divates. Okay. Mgenge mwenyewe. Okay, mgenge. Yeah. Si lazima to do. Si lazima. Tunaenda home na tuchill tu. Si lazima to do. Buda. Tunaweza enda home na inafresha. Si lazima to do. Tunaweza enda home na tuchill tu. Si lazima to do. Daya amekuja na ubaya. Daya amekuja na ubaya. Je Daya. Si lazima to do. Tunaweza kwenda kwanza kejani. Twende baby tupate majani. Si lazima tukukata. Maze, hizo siku Ezekiel alikuwa wapi? Kwende amefutwa job. Amechujwa alichoma. Nilifurahi sana nilisikia. Ati ulifanya Nilifurahi sana. That was my best day ever. Buda anachoma. No, mimi nilifurahi. Mimi nijui. Kweli ulijuika. Unijui ya jali Buda. Levels. Ali noma. Kwende huko man. Si lazima. Angusha ingine Daya ingine moja. Wewe. Angusha red moja. Sony Sishikiki Redsan. Si lazima to do. Usoni shikiki. Ibu tuma picha Buda. Wewe Sony Sishikiki Buda tumepicha tumuone. Atumepicha tu tumuone Buda. Inbox hiyo picha kwa the one mic show. Kwa the one mic Buda. Buda let's go bro. Sawa. Lazima zake za siku yake asiera Yesaya Daya noma. Daya kuchafua. Yeah. Happy get out this is Bro. Noma. One mic show. Ali hapo ndani. Boss, tukiwa Masai. Impromptu. Not rehearsed. Noma. wapi tuko Kilimanjaro studio Buda. Iko Beltsville, Maryland. Waambie Buda. Uko majuu. Adiko majuu. Hiyo tosha. Majuu na si ronga. Na si kwa mbaya. Hapo jo Buda, hiyo ilikuwa ni risto ya bila love. Hapo jo ilikuwa jo anacheza na matango, hapo ilikuwa love gani? Mzee ingoma. Ilikuwa love gani? Yaani mzee ingoma niliwatch mpaka nikakuwa confused data. Sauti. This song is so nice. Eh? Sauti. Ya nani? Take it to Rio. Hiyo ngoma, hiyo ingoma. Haya. Yeah. We can do while I play the piano. We can do the bailando. Burn it. Let me screen burn it. Tonic, chronic. Make me roll up on your body while you flex on it. I can tell that you want it. Maze alafu video ingoma man. The call. Video ingoma. Yeah man. God damn. Moto kapa si makapa like a Let me take you to Rio. With the first East African artist. Actually, I think first African artist. Yeah. Kuimba Spanish on a song, but after that watu wengi wameweza kuimba Spanish. I know. Espanyaro, si ndio? Afrika wengi eh? I know. Bana jo. Big up. Shout out and big up all the love to all my fans them. Yeah man.
We can do the bailando, te amo. Te quiero mucho, te amo. Esta noche bailamos. Despacito bailamos. Buda. Buda zote za matano. Wewe utakuliwa na meno wewe. Wewe utakuliwa na meno. Kesho Rio dedicated to all the sexy girls them. Yeah man, Aglounge. Massive, sheria. Maze mkuje mtango mpakwe mahak na red. Vamos. Despacito vayamos. Kama unataka autograph ya Redsan ni inbox mimi. Ni inbox direct. Inbox mimi. Yeah man. Come through me. Haya. Daya, unajua leo ni siku gani? Usiposema leo ni siku gani wewe utakosana sana Daya bana. Furahi. Sheria bala. Sheria. Wewe. Mgenge ulisema ni verses. Noma. Alafu ni Friday. Si ndio hiyo? Leo ni siku gani? Leo tuko na nani jamba? Leo tuko na nani kwa one mic leo? Ready Tuko na na one mic. ready na Tuko na Nonini, tuko na Red, tuko na Ali. Mazee uno. Sasa umetekova studio. Game plan. Buda itabidi ratiba kwa one mic hapa. Hiyo ni sawa. Ni sawa. Ni vile tu ni sheria. Kesho. This is one of those things that happens once in a blue moon. Yes. Today is the blue moon. Yes. Blue moon. It is blue moon. Na vile tumesumbuliwa hapa sisi. Tumesumbuliwa hapa tubadilishe ratiba. I know. Bado wako. Nipe nawe kibao dosinkazie we safi twende ndani ya ndai manze bora usiwe mtaro ase ndio yara yake Bravecho. Mesikia nonzi hiyo line imeingia hapa. Hiyo nyewe sifiti. It is Friday. Ni vacation kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza ushimefuata ugali ndio swaki haraka kuchoma mahindi ndio kitu ya pili lakini Friday inaanza na mapele it is Okay. Friday. Haya. Ni Friday. Sheria. Kweli. Sheria. safi Like Bobo Shanti. Wata. Ni kama saa 10 jioni, kuna kitu inasumbua rohoni, niko ndani ya ofisi and you're feeling Unafilaje Daya? Daya hata zimia hapo kwa Dex. Buda. hata uelewi That Daya debut on radio. Maze and Nonini na Red. Bumper to bumper. kwani nini today? It is okay. Ni Friday. It is poleni Kenya na okay. jomelala Ni Ngori. Tuko night shift. Maze ni verses. Ni verses. let's go Yeah. Maze kama ni verses. Buda umecheza national Kama ni anthem. verses. Hiyo national anthem ungecheza kesho Buda. Mazee Daya. Utakosaje? Kuna Hiyo ni anthem. national anthem brother. Hiyo ni national anthem. Kuna anthem hajacheza. Anthem. Kuna moja. Ile anthem ya Kenya. Julie. Ay. Yaani Daya huna Julie. Hiyo sasa ni kabla independence. Una Julie. Kama una Julie enda home. Sasa boy aliuliza Julie ni song gani, alikuwa ajui ni gani huyu jamaa. Daya akamchezea akalia ala. Buda. Imagine jo. Sasa hiyo mpaka rasta nitanyoa. Buda. Matanunua. 1999 brother. My crew. Ulikuwa unatengenezwa. Kali. Alikuwa anatengenezwa yuko jikoni brother. Mazee na hiyo mtaa Nairobi West, South C, South B. Ndio umetoa master wote. Master wote. Tunapatia watu free show na wajalipa. Buda wewe. Daya. Watatuma cash up. Unajua iko hapa business. Wako na madoo nyingi hapo naona. Cash up. kesho Buda kuna namba ya cash hapo. DMV sheria
Au sio? Uko na bobo Ni verses ndio hiyo. Kwa Redsan Verses. Yesaya one mic. Ili verses. Ini versus nonini dada Redsan. Verses. Nonini Kuna versus singetupatia Redsan. mikrofoni basi mnaanzia hapa raka raka. Tutarudi hapa verse. Niko. Aha. At least we end with that one. Yes. Ujamani mshamademu wote wa DMV. Ndio wakuje. Wakuje kesho. Banzejo. Wataitisha tuna meno. Bana itakuliwa na meno. Ule anataka Wewe t-shirt ya nimekwambia red. bouncer wa 8 hapo mbele. Ule anataka t-shirt ya red ni inbox. Yeah. Inbox. Umesikia? Mjukuu wa Masai amesema inbox him. Ni inbox. Yes. Kwa unataka hiyo t-shirt. Sidani na unaweza sema nami, sina trust na unaweza sema nami. Yeah. Niko maji, niko kero, niko maji. Yeah. Do some. Haya, comment. No. Don't. Just look. Kienda. Ingia. Yani unajua madj warakisha ngoma yani mpaka wasio wamesautisha fast tu. Kweli tu ana chop. Hatuangalii Ndio hiyo. Naona Dime ameingia pale, Dime Time yuko pale pia anatusikiza. Ako huko. Yuko ndani. niko Hebu muulize Dime lakini. Muulize Dime show yetu iliendaje jo. Kwanza brother. Live tu yani. Muulize tu iliendaje. Hiyo Risto. Hiyo hapo, hiyo tutaongea kando hiyo. Brother, step up for your people. Haya ndio hiyo verses. Ni verses One mic. Pull up. Kama si Buda. kama si Bobo alikuwa hajazaliwa hapa. kama manze. si Kama sio hakuna sheria. Buda. When take back the dead. Damn. Hii ngoma nimemsikia Reda akiperform live kani. Imagine bro. Live. Imagine jo. Manze big up. Manze Ali. Maza hizo siku kwanza hizo show za hizo siku unajua kwa Nairobi West Bwana. zilikuwa normal. Tulikuwa tunajaa taxi hivi. Ndio hivyo brother. Taxi. Hiyo ndio industry ilikuwa rich. Ilikuwa rich mbaya sana. In your eyes I saw my way. mazee inabidi. Buda, inabidi tu katie muziki ya kesho. Tuise. Tusimalize hapo. One mic sitaimba hiyo song. No. Kesho. You kesho. Kesho I'll debut it. Wait, pause. Yo. For all my ladies Kesho. them. What we're gonna say is, I think we have our question. I think initially it was supposed to be a question answered. I don't know if it was answered, Yeah. but there's a collabo in the works. Yes. Nons. Nons. yes haya Kuna collabo in the works. sijui jo kunayo Kunayo. Kunayo. Nauliza ni swali. oh so I don't know man, it's been like 20 years. It's been like 20 years yani we've never been in a studio together, so we got a chance to get into the studio, so we're just gonna tell guys wait to hear the product that comes out of that. That will be big. Yeah, just wait Nani noma and jo hear. ni kali. That We will be got huge. we got dibs on that. Just wait and hear. Release tutapatia Mosha Madaya Yeah. atuchezee Au sio? hapa. Yeah. It's Na a hiyo hapo surprise. mmesikiza It's a gift. mmesikia It's for a the gift first to time. For the hapa. first time hapa. Time. Yes. It's Yeah, a gift man. to Kenya. Exclusive. It's a gift to Kenya. Kilimanjaro to Kenya, studio, we love they've it. for the first time. Gift to Kenya. You know, mark the date 2021 August. Ni Ndiambo. Ni Ndiambo. Yeah, and Yeah, you know one other thing I want to tell the two of you, Nonini na Redsan, Yes sir. is that I think when you guys were young, you know, of course nimekuwa nikisikiza my interviews zenyu, you know, Yeah. like kwa Rhymes na Nonini na pia kwa CTA nimekusikiza pia Nonini. Yeah. And soon to be There's- Redsan, maybe. there's- in you know, like Jesus' name. when you guys were Inshallah. younger, you guys had a Inshallah. talent. Yeah, You guys man. had a talent, and you were just, you know, making music to make Yes. people happy. Yeah. Yeah. But I think you guys also did not realize what this was doing to people.
Yeah. Didn't know. Yeah, we didn't. I think you guys did not realize what he was doing to people. And I can speak for myself, you know, like who came here at a time when the music industry in Kenya was on the rise. It was taking off, and then boom, I just left the country. And those days, kulikuwa hakuna YouTube, hakuna nini. Nothing. So you are cut from the past. So you can only live on those memories. Yes. And that's the reason why ukisikia ngoma inakurudisha mali fulani, Kama hizo. inakurudisha exactly where you are. I remember I was telling Nonini before the show, the last song that I had before boarding a plane, the night before I boarded a plane, was Piga Makofi by Longombas. It was a brand new song. So that it kept replaying in my head. Anytime I think of Kenya, it kept think of the replaying. time you came, what you heard. I came back home 2 years later, mazee nikakuta Joe, man, you know, like these 2 years, so many things have happened, man. You know, mpaka unaangalia TV, unaona yani unaangalia watu wanakaa tofauti. So me, I want to thank you guys so much. You came in the industry at a time when it had no money. You know, at a time when, you know, like you didn't know, you know, like what was going to come out of it. And you gave us a gift that, you know, that we really appreciate, that really made us enjoy, you know, like our younger years when we were in our 20s. Appreciate that. You know, can I say something too? By the way, you know, when I started DJing their music. So me, I know. Guys, yeah. my career. Yeah. Na Mungu pia. Na Mungu. I know. Yeah. Basement ya kina Daya. True story. Yeah, basement ya kina Daya. That's where we used to go and get music. You know, like I don't know where Daya used to get his music, but for some reason he always had the music. Daya pirate. But and again, I think like I think Gikonyo said, it's important to really appreciate the OGs and the legends now. Yes. Not wait until now. Appreciate people when they're alive. And when these guys came out, it's when really Kenya made the turn to when it comes to music. Like, you know, you're just hearing rumba and this, but you're not. These guys carved out a niche that you can say this is Kenyan. Urban culture and that in itself, like you said, it left a huge imprint. Even I mean, like now we are sitting with guys here, like tulikuwa tunaona tu sema guy, these guys. I know, yeah, like unamuona ndule pale. And also from us, let me tell you one thing, one mic, Ali, we also owe you guys a lot, man, because let me tell you one thing. You guys have also kept our songs alive on this other side of the sea. Unacheki sisi tukifanya vitu zetu back home or wherever we are, you guys are down here holding it for us. So it means a lot, man. Msifikiri pia sisi artists tumesahau. Ama sisi kwanza, by the way, we're not big-headed, man. Hatuna maswell heads that you know, mimi natoa tu muziki itachezwa, by the way. Trust me, man. I'm very honored that hizo songs zimecheza hapo. From all the artists, Kina Poxy, Nameless, Nonini right here. Bro, those are memories that we carry as artists, and we're going to live with those memories and also build on those memories too. To, you know, just appreciate ourselves. And I check it. Now, all the fans who've tuned in, manze, thank you. Turn up, Kesho. Turn up. Pull up. 946. Come and let us lock that street down. Bonifant Street. Yes. Watu wajue kuna watu wanaitwa wa Kenya. Yes. And then another quick thing I want to slip in, which I'm not sure that you guys are familiar with. Yeah. When I was coming here, Uno, I think, came, OneMic alikuja, I think, around 99, huko 2000, mimi nilikuja 2003. There was a transition in the Kenyan culture here in the United States. Okay. We were the first group that came with that unapologetic pride of being Kenyan. Bro. Yeah. And you know, the people who came before, si ati ni kwa ubaya, you know, there was a group that came here and they were like, si tumetoka huko, because the time ya Moi, there was a lot of rough things that were happening in Kenya. So watu walikuwa wametoka wameenda kama wameendaga. You know, like hata hiyo idea kuongea Kiswahili, you know, the first time yani unaenda Kenyan event, watu wanaanza kusikia mnabonga Kiswahili, wanaangalia wanashangaa, la kwani nyinyi hamjui imefika state of that's a time that your transition really happened up as you know, like where people wakaanza kuleta hiyo kama genge culture, hiyo Kenyan urban culture here in the US, and ikakubalika sasa, you know, ikakubalika. So unaona younger Kenyans, you know, like Kenyans who are growing up here, wao pia wanataka kuongea swa. Because they got it from you guys. Because now they got it, they saw it. Yeah, and that's what happened, which I really appreciate. The music had a lot to do with that. Now, all I'm going to say is this. Since he said it's the blueprint, akae pale na njao pale CTA. Yeah.
tupatiwe story. Buda Because nonini tulipewa story. Mazee story ya nonini. Mazee ya nonini. Kwanza ni ile unangoja like 4-5 episodes zinawekwa alafu una binge. I know. Blueprint Buda. I know. Mimi nimesikizwa city ya nonini nikiwa na work from home. Nilikuwa unproductive mbaya sana hiyo siku. Okay, so this is what we're going to do, guys. We're going to take a break. We release these two legends. Remember, tomorrow in the DMV, August 14th, 946 Bonifant Street. Yes, Hug Lounge. Tukutane hapo. Hiyo ndio form. Sheria. Thank you, Redsan. Big up. Thank you, Nons. Thank you to everyone who've tuned in. Nimalize shughuli watu wangu wa DMV. Let's pull up for each other. Kama kuna show, kama kuna merchandise za Kenya, by the anything that is strictly Kenyan, foods za Kenya, let's support it. Tuelewa. To support each other because mtu amededi. Ile band is cool because ati some mtu amededi. Yes. Tunachanga $30,000 because mtu amededi. Tuchange $30,000 kuempower biashara ya Ngro. Tuchange $30,000 kuempower show ya Redsan. Tuchange $30,000 kuempower merchandise. Uelewa. Let's do something for each other that we can remember. Si ati mtu amededi. By the way, acha nikwambie wewe OneMic wewe na nakuzushia wewe. Nikikufa usinichangie pesa wewe. Kama wewe usinichangia pesa saa hizi, don't even. Hata usitoe 10 bob. Amekwambia wasia. Sisi Waislamu tunasemaje? Amekwambia wasia. Sema nini? So amekupatia wasia. So hiyo wasia honor it kesho. Yeah, man. Simple as that. Tumeshasikia. Tutakuwa ndani kama SIM card. We'll take a short break. DJ Daya. Ayo ni kali. Ebu tupeleke session while these characters